আমি চাকরিম, আমি এখন একটা গল্প বলবো। দ্য থ্রি বিলি গড গ্রাফ। Once upon a time there were three gods. The first was little Billy God Gruff. The second was big Billy God Gruff. The third was great Billy God Gruff. The three gods lived in a field. In the field there ran a little water. There ran a little river across. Across this river there was a bridge. Now under this bridge there under this bridge there lived a wicked dwarf. This dwarf liked to eat goats, so the three goats did not dare to step upon the bridge. On the other side of the river, the grass was fresh and green. There are ripe berries and good red apples too. The three gods wanted to eat the grass and the berries and the apples, but they were afraid of the wicked dwarf under the bridge. One day, little Billy Godgraf said, I will cross that bridge. I am going to eat some of that rich. I am going to eat some of that rich green grass. If you do, the dwarf will catch you, said Big Billy Godgraf. He will not eat me. I am too little, said the small Billy Godgraf. So off he went, trip trap, over the bridge. Who's run trip trap over my bridge? Said the wicked dwarf. It is I, little Billy Godgraf. Then I will eat you, then I will eat you, said the dwarf. No, do not eat me. I am too little. Eat big, eat big Billy Godgraf when he comes over the bridge. He is much fatter than I. Very well, said the dwarf. You, you may run over my bridge. So little Billy Godgraf ran trip trap over the bridge. Big Billy Godgraf saw little Billy Godgraf run over the bridge. He saw him. He saw him eating the grass. Then Big Billy Godgraf said, I too will run over the bridge. The dwarf did not eat little Billy Godgraf. He will not eat me. Soon he trotted trip trap over the bridge. Who runs trip trap over my bridge? Said the wicked dwarf. It is I, Big Billy Godgraf. Then I will eat you, said the dwarf. No, no, do not eat me, said Big Billy Godgraf. Eat great Big Billy Godgraf. When he comes over the bridge, he is much fatter than I. Very well, said the dwarf. You may run over my bridge. Great Big Billy Godgraf saw Big Billy Godgraf and little Billy Godgraf eating the green grass. He saw them eating the ripe berries and the red apples. Great Big Billy Godgraf said, I too will run over the bridge. The dwarf did not eat Big Billy Godgraf. He did not eat little Billy Godgraf, so he will not eat me. The great Big Billy Godgraf went over the bridge. Trip trap. Who goes trip trap over my bridge? Said the wicked dwarf. It is I, great Big Billy Godgraf. Ah, then I will eat you up, said the dwarf. Come up there
and try it, said great big Billy Gruff. So the wicked Gruff give, gave a jump, and there he was on the bridge. Great big Billy Gruff was not afraid. He shook his horns and stamped his feet. The wicked Gruff began to be afraid. Then great big Billy Gruff ran at the Gruff. He ran as hard as he could run. His sharp horns caught the wicked Gruff and tossed him right off the bridge. Down, down went the Gruff into the deep water. Hoo hoo! You will eat me, would you? You would eat me, would you? said said great big Billy Gruff. Now you can drink water instead. So great big Billy Gruff, and little Billy Gruff ate the green grass, the rip berries, and the red apples. They all they all three grew fat, and the other side of the river. They all three they all three grew fat on the other side of the river. On the other side of the river. শব্দার্থ অ্যাক্রস র্যান মানে বয়ে যাওয়া, RAN র্যান মানে বয়ে যেত। অ্যাক্রস এক পার থেকে অন্য পার পর্যন্ত, ব্রিজ সেতু, উইকেট পাজি, ড্রাফ বামন, WICKED উইকেট, পাজি, ড্রাফ বামন, DWARF ড্রাফ বামন, ডেয়ার সাহস করা, DARE ডেয়ার সাহস করা, স্টেপ আপন পা রাখতে, STEP স্টেপ UPON আপন পা রাখতে, রিপ পাকা, বেরিস BERRIES বেরিস, জাম অর্থাৎ আটিহীন ছোট রসালো ফল, অ্যাফ্রেড ভীত, ক্রস মানে পার হওয়া, অফ মানে দূরে, UFF অফ মানে দূরে, কিন্তু এর অনেক জায়গায় সেদিকে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ট্রিপ ট্র্যাপ মানে কদম চালে হেঁটে যাওয়ার শব্দ করে। ফ্যাটার মানে অধিকতর মোটা। ট্রোটেড TROTTED ট্রোটেড ছোট ছোট প্রায় দ্রুত হেঁটে যাওয়া। ট্রাই ইট মানে চেষ্টা করে দেখো। শুক মানে নাড়ানো, শেক এরা হলো প্রেজেন্ট ফর্ম হলো শেক, SHEK শেক মানে নাড়ানো, আর শুক মানেও নাড়ালো, নাড়ালো সেই সময়। তাহলে হর্নস মানে শিং, HORNS হর্নস মানে শিং। স্ট্যাম্পড মানে ঢুকলো, STAMPED স্ট্যাম্পড ঢুকলো, STAMPED স্ট্যাম্প ঢুকলো। এট দিকে, দিকেও হয় আবার অন্য দিকে, আর অন্য অর্থ আছে। এট হার্ড এস যত জোরে সম্ভব। হিজ শার্প তার ধারালো হর্নস শিং। কট ধরে ফেলা। টস্ট TOSSED টস্ট উঁচুতে ছুঁড়ে ফেলা। অফ বাহিরে, বাহিরেও আছে। ডিপ মানে গভীর। ইউ উড ইট মি, উড ইউ তুমি না আমাকে খেয়ে ফেলবে, কি হলো তার। আর ইনস্টেড INSTED ইনস্টেড তার বদলে। গ্রিউ হয়ে উঠলো, GREW গ্রিউ মানে হয়ে ওঠা। There are the pictures of the three Billy Goats Gruff.